So next आम्ही पोया Bernoulli's theorem. Okay, so it states that the total energy, that is pressure energy, potential energy and kinetic energy of an incompressible म्हटल्याचे compressed सायनात असले liquid आणि non-viscous तिथून viscosity ना non-viscous fluid in steady flow through a pipe remains constant throughout the flow provided there is no source or a sink of the fluid along the length of the pipe. सो आता हांगा कितें सांगला की टोटल एनर्जी सेम उरतली म्हणजे आता हांगासरल्यान जर लिक्वीड गेला जाल्यार ते हांगासर भायर सरता तेन्ना तेजी टोटल एनर्जी सेम उरतली आनी लिक्विडाची एनर्जी 3 आसता प्रेशर पोटेन्शियल आनी कायनेटीक. ओके, सो ते तिनूय सेम उरतल्यो म्हणजे टोटल सेम उरतले. ओके, प्रोवायडेड तेणी सांगला की ते इनकम्प्रेसिबल आसूंक जाय, नॉन विस्कस आसूंक जाय आनी फ्लो स्टेडी आसूंक जाय. देन अजम्पशन घेतला की वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस दॅन क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, हे जर अशें ना जाल्यार कितें जातलें, जर क्रिटिकल वेलोसिटीकून चड जाली वेलोसिटी जाल्यार ते मागीर इलेमेंट झिगझॅग हितून वयतले, वेलोसिटीज चेंज जातल्यो सगळ्या इलेमेंटाचे. ओके, फ्लो मागीर तो झिगझॅग जातलो. सो त्या खातीर ही एझम्पशन्स आसा. ओके, आनी हे बर्नॉलीज इक्वेशन. ओके, सो आतां आमी प्रूफ पळोवया. सो एक पायप कसो घेतला तेंच्यांनी. इमेजीन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्वीड टू बी फ्लोईंग थ्रू अ पायप ऑफ वेरींग क्रॉस सेक्शन. दॅट इज हांगा क्रॉस सेक्शन चड आहा एरिया आनी हांगा कमी आहा पळय, अशें एंटर जाता आनी हांगा भायर सरता लिक्वीड ते. सो हांगा एरिया A1 आसा, वेलोसिटी V1 विथ वेलोसिटी V1 इट इज एंटरिंग आनी हायट घेतले हांगा H1. ह्या H1 हायटीचेर हे आसा. ओके, H2 हायटीचेर हो आसा. सो लिक्विड एंटर्स विथ वेलोसिटी V1 एट A, एरिया आसतली A1 आनी हायट H1. तशेंच लिव्स विथ वेलोसिटी V2 एट B. ओके, rho is the density of the liquid. Now using the equation of continuity. So equation of continuity आम्ही पहिला ते जर यूज करीत जाल्यार इट इज इक्वल टू मास जाल्यार हो कितें जातलो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू m अपॉन रो. ओके, आता P1 आणि P2 प्रेशर्स एट A and B आसा. सो आता हेजे कितें आसा तर if the liquid moves from end A to B, okay, under the action of pressure difference P1 minus P2. So if we use energy conservation principle, the work done by the pressure energy of the liquid must appear as the increase in potential and kinetic energy of the liquid. Okay, so work done by the pressure energy कितें आसतले will be equal to the increase in potential and kinetic energy of the liquid. Okay, so the pressure energy exerts a force P1 A1 on the liquid at end A. So pressure energy hanga ek force exert करतली P1 A1 at A. So liquid covers a distance of V1 in 1 second and at the end A, and therefore work done by the pressure energy at A जातलो P1 A1 V1. Okay, तसोच मागीर जेन्ना हे लिक्विड बी कडे पावतले तेन्ना कितें जातलें, it will reaches the end B against a pressure P2. So it will be P2 A2. Force कितें जातलो P2 A2. So it covers the distance V2. Work done per second by the liquid at the end B will be P2 A2 V2. Okay, आता वेलोसिटी आसता ती आमी चेंज इन डिस्टन्स अपॉन टायम घेता न्हू. सो हेंच्यांनी टायम आसा तो 1 घेतला, सो 1 सेकंड घेतला. त्या खातीर आमचे वेलोसिटी आनी डिस्टन्स सेम आसा. ओके, V2 घेता आमी त्या जाग्यार V घेता. ओके, सो नेट वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी इन मुवींग द लिक्विड फ्रॉम A टू B हो जातलो P1 A1 V1 minus P2 A2 V2. ओके, सो आता A1 V1 आमी हांगासरलो घेवपाचो फ्रॉम 1 m upon रो. सो m upon रो हांवें कॉमन घेतला. ओके, नेक्स्ट आसा when the mass m of the liquid flows in 1 second from end A to B
its height increases from h1 to h2, correct? So when mass m flows from A to B, आता A to B pipe अशा असा, right? अशा. So ही height घेतल्या h1 आणि ही height असा h2. आता हांगासरल्यान हांगा वयताल्या height difference येतलो, that is height increase जाल्या, right? So increase in potential energy आमी कशी बरयता mgh, right? So increase in potential energy जातली mgh2 minus mgh1, which is mgh2 minus h1. Okay. When mass m flows from A to B, velocity increases. आता velocity भी increase जातली. So increase in kinetic energy कितें जातलें, half mv2 square minus half mv1 square. Okay, so हो मेळ्ळो. So हो 3 आणि 4 घेवया. Okay, so दोन equations मेळ्ळे. So according to work energy conservation principle, work done by the pressure energy per second is equal to increase in potential energy per second plus increase in kinetic energy. Okay, so work done by pressure energy will be equal to increase in potential energy plus increase in kinetic energy. हे आम्ही पयलींच पळयल्लें, राइट? प्रेशर डिफरन्स येयलो काय मागीर प्रेशर एनर्जीक लागून जर चेंज जाता वर्क डन जाल्यार इट विल लीड टू इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनक्रीज इन कायनेटिक एनर्जी, इक्वल जातले ते. सो हे वॅल्यूज हांवें हांगा सबस्टिट्यूट केले जाल्यार कितें जातलें, आतां जो आमी प्रेशर एनर्जीचो कितें आसलो आमचो P1 मायनस P2 m अपॉन रो, राइट? मागीर पोटेंशियल एनर्जी m, ओके, m कॅन्सल जालो. कित्याक आतां हे सगळें म्हाका एका सायडीन हाडूंक जाय, कित्याक इक्वल टू आमी कॉन्स्टंट प्रूव करूंक जाय, राइट? सो हो जातलो ओके. सो जे नेगेटीव आसा ते हांव ह्या सायडीन हाडटा आनी सगळे 1 आसा विथ 1 हे ते हांव एका सायडीन हाडटा आनी 2 आसा ते एका सायडीन हाडटा. ओके, सो P1 अपॉन रो प्लस G अपॉन H1 प्लस V1 स्क्वेअर अपॉन 2 P2 अपॉन रो प्लस GH2 प्लस V2 स्क्वेअर अपॉन 2. ओके, सो हो कितें जातलो P अपॉन रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो हे आमचे बर्नौलीज इक्वेशन. Okay, this we can write from 2, 3 and 4. Okay.